Na mtazamaji, wakati wa kupata sasa taarifa kutoka hapa ndani ya Lookuptv, kitu ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka Lavington jijini Nairobi. Tumekuandalia mengi katika siku ya leo. Tumekuwa tukifuatilia kwa karibu matukio ya siasa pamoja na mengine kutoka kaunti mbalimbali na kuhakikisha kwamba umeweza kumakinika, lakini kwanza na upate vidokezo. Watu 6 wathibitishwa kufariki katika ajali mbaya katika eneo la Naye Lamech, Naivasha. Gharama za nguvu ya umeme kutoshuka hadi uchunguzi ufanyike kubaini gharama ya uzalishaji wa nguvu za umeme. Insecurity ni baji, tunauliwa, tunanyang'anywa bodaboda, tunapolwa, tunapigwa. Sasa inabidi tuende nyumbani saa 10. Polisi katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu, wameanzisha uchunguzi kufuatia visa viwili tofauti vya mauaji yaliyotokea usiku wa kuamkia jana. The coalition shall resume its weekly protests at the end of Ramadan, and further communication in this regard will follow. Muungano wa Azimio wa Kenya umesisitiza kuwa maandamano yake yatarejea baada ya mfungo wa Ramadhan, wakikashifu serikali kwa kile wanachotaja kutokuwa na ari ya mazungumzo. Na mtazamaji, karibu tena. Sasa tuweze kukupasha taarifa zenyewe. Mtangazaji wetu wa ishara ni Filista Adundo, nami ni Naye Lamech Aungo. Wanafunzi wapatao 6 wameaga dunia huku 10 wakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Naivasha. Hii ni baada ya gari waliokuwa wakisafiria kupata ajali eneo la Naye Lamech Naivasha. Huku haya yakijiri, watu wengine 4 wamefariki akiwemo mwanafunzi mmoja katika ajali mbaya eneo la Mau Summit. Abigail Shira anatufungulia na taarifa hizo. Wingu jeusi la tanda kwa familia 6 zilizopoteza wapendwa wao katika ajali ya Naivasha iliyopelekea vifo vya wanafunzi 6 papo hapo, huku 10 wakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Naivasha kupata matibabu. Ajali hiyo ilihusisha matatu iliyokuwa inatoka magharibi mwa Kenya ikielekea Nairobi na lori lililogongana nalo ana kwa ana. Very serious accident, road traffic accident occurred along the Nairobi Malava Road, this trunk road. It was around 2 p.m., precisely around 2, that is. There's a passenger vehicle which was coming from Western, I believe, because from the fatalities we received where 5 students lost their lives on the impact of the accident. Huku haya yakijiri, watu wengine 4 ikiwemo wanafunzi mmoja wamefariki baada ya basi walilokuwa kisafiria kutoka Kisumu kuelekea Nakuru kukosa mwelekeo na kuingia kwenye shimo kando ya barabara eneo la Mau Summit. Kulingana na dereva wa basi hilo aliyeponea chupuchupu, ajali hii ilitokea katika harakati ya kukwepa kugongana na lori. Tumepanda kutoka Kisumu. Safari imekuwa nzuri, lakini tulipofika hapa gari katoka barabarani nikaanguka kwa mtaro. Nilipoanguka hivi kwa mtaro imejivuta muda mrefu kidogo. Iliposimama vioo za hii upande wa chini zikawa zimepasuka. Majina naitwa John Washira. Tulikuwa tunapitia kwa hii barabara huko kando, tukastukia gari imeenda kwa mtaro. Sasa tukaona watu wamemwaga pande na gari wakatokea kwa vioo, tukaanza kuwasaidia. Wenyewe tumejaribu kuokoa, wengine wamekimbishwa hospitali hapa Molo, wengine wameenda kulazwa huko. Ni swala la kusikitisha kwa visa vya ajali ya barabarani na maisha yaliyopotea kwa miezi 2 tu iliyopita. Swala hili lisipotiliwa manani, bila shaka maisha ya wengi yatapotelea papo hapo. Nikiripotia runinga Lookuptv, jina langu ni Abigail Shira. Na kwingineko ni kwamba polisi katika kaunti ya Limuru katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu, wameanzisha uchunguzi kufuatia visa viwili tofauti vya mauaji yaliyotokea usiku wa kuamkia jana. Msichana wa umri wa makamo alipatikana ameuawa katika nyumba ya mwalimu wa shule ya upili, huku mwendeshaji pikipiki akipatikana ameuawa na mwili wake kutupwa
barabarani katika kijiji cha Kwambira kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Audrey Cherotich anatuletea taarifa hiyo. Polisi katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu, wameanzisha uchunguzi kufuatia visa viwili tofauti vya mauaji vilivyotokea usiku wa kuamkia jana. Katika kisa cha kwanza, msichana wa makamo alikutwa ameuawa katika nyumba ya mwalimu wa shule ya sekondari anayefanya kazi katika shule ya upili ya wasichana ya Ngarariga iliyopo katika kijiji cha Biblioni walimokuwa wakiishi katika nyumba ya kupanga, jambo ambalo limethibitishwa na msaidizi wa chifu eneo hilo Rose Wamaitha. Yangu ni Rose Wamaitha Mbio. Mimi ni assistant chief wa area ya Biblioni. Ripoti tulipata kutoka kwa wanakijiji ya kwamba kuna msichana ambaye yako kwa nyumba na amefia huko, na polisi walikuja na waka make sure wamechukua hiyo mwili na wakaenda nayo, ndio investigation ya ni nini kilichoendelea. Sio wakaaji ya hapa, ni watu ambao wamekuja kukodisha nyumba, lakini mmoja wao ni mwalimu katika shule ya sekondari ya girls iliyo in this area. Kulingana na Wamaitha, mwili wa marehemu tayari umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Uplands ukisubiri kufanyiwa upasuaji, huku mshukiwa mkuu ambaye ni mwalimu anayetarajiwa kurekodi taarifa kwa polisi kwa uchunguzi zaidi. Katika kisa cha pili, mwendesha pikipiki alipatikana ameuawa na mwili wake kutupwa ukiwa na majeraha makubwa ya kudungwa na kisu shingoni. Wa bodaboda mwenzetu ameuliwa hapa kwa Bela, na tunaomba serikali tusaidie na security juu iko chini. Insecurity ni baya juu tunauliwa, tunanyang'anywa bodaboda, tunapolwa, tunapigwa. Sasa inabidi tuende nyumbani saa 10. Polisi ya kikao hiki itupee security huku sababu kumeharibika sana. Audrey Cherotich, runinga ya Lookuptv. Gharama ya umeme inatarajiwa kusalia juu hadi pale kamati ya bunge ya seneti kuhusu kawi itatamatisha uchunguzi na kubaini chanzo cha ongezeko la gharama ya umeme, kama anavyotuarifu Shadrack Kariria. Kamati hiyo ambayo imeendelea kuwahoji wasimamizi wa kampuni zinazozalisha umeme imekashifu kampuni ya Kenya Power kwa kutoshirikiana na kampuni hizo ili kupunguza gharama ya umeme. Kwa siku ya pili, kamati ya seneti kuhusu kawi ilizamia uchunguzi wa kampuni zinazozalisha umeme kwa nia ya kubaini chanzo cha ongezeko la gharama ya umeme nchini. Because it appears that this is again one of the reasons why the power bills are high. Baadhi ya viongozi wa kampuni hizo walifika mbele ya kamati hiyo kujitetea, huku wakinyoshea kampuni ya Kenya Power kidole cha lawama, wakishutumu kwa kutoshirikiana na kampuni hizo. It happens that we bought the fuel at a higher price before these contracts ended. So that is the stock which we have used and which has been now diluted. The diesel, the others, and you know them, they are using diesel, but what they call HFO. So I'm thinking as a proposal going forward when we retreat is to ensure that we use, instead of each of the IPPs, the thermal ones, buying their own HFO directly, we standardize so that the IBRA gives standard price. And you know that's a quick win to lower the price of the unit cost. Kamati hiyo ikilaumu kampuni ya Kenya Power kwa kutowapiga jeki wazalishaji umeme nchini ili kushusha bei ya umeme. Also come to the realization that the providers do have capacity, for whichever reason Kenya Power does not take it up, all of it. Baadhi ya vyanzo vya ongezeko la bei ya umeme nchini kulingana na kamati hiyo ni ikiwemo bei ghali ya uzalishaji umeme kama vile ununuzi wa mafuta yanayotumika kuendesha mashini, kamati hiyo ikipendekeza kampuni ya Kenya Power kuzisaidia kampuni hizo. We realize especially the thermal, they do procure their fuel independently. However, looking at the economies of scale, if they would procure these collectively or through the Kenya Power, which is actually and was envisaged at the beginning, because the Kenya Power has to kind of all the procurement of fuel, then we'll be able to be getting quantity discounts. Kamati hiyo vilevile imependekeza serikali kupitia kampuni ya Kenya Power kuruhusu usambazaji wa umeme katika mataifa mengine kwa nia ya kuwapunguzia Wakenya bei wanaolipia umeme. Therefore,
will be making recommendations as we wind up to the government to extend its distribution network to Tanzania, to Rwanda, so that whatever surplus we are able to generate, we are able to offset it. This would mean that some of the providers are telling us if they were able to offset everything they are producing, they would bring their cost down by another 20%. Therefore, if we are able to do that, and looking at now the possibilities we have is to invest on the distribution all the way to Mombasa, all the way to Tanzania, all the way to Rwanda, we'll be able to bring the cost down by about 30% without adding any other IPP. Upungufu wa maji katika visima na mabwawa pia umetajwa kama chanzo cha ongezeko la gharama ya umeme nchini. Shira Kareria, Lookuptv. Tumemaliza. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba Azimio wa Kenya wametishia kurejesha maandamano yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakizungumza hii leo, muungano huo umesema kwamba unasema kwamba serikali haina ari ya kufanya mazungumzo nao. Henry Tende na maelezo zaidi. Kitumbua cha mazungumzo kati ya serikali na mrengo wa upinzani Azimio kinazidi kuingia mchanga, huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kutotilia maanani mazungumzo hayo yasiyoegemea upande wowote. Muungano wa Azimio hii leo ukikutana na wanachama wake walioteuliwa kuendesha mazungumzo hayo, ukieleza kutoridhishwa kwake na serikali. Kenya Kwanza has no intention whatsoever of holding any dialogue at all, let alone one that is honest, transparent and bipartisan. Azimio wanashikilia serikali ya Rais William Ruto haitaki kujadili matakwa yote yaliyoibuliwa na upinzani na badala yake kutilia maanani yale wanayoyataka kinyume na makubaliano ya kusitisha maandamano. When Honorable Ruto invited us for talks, he did not in his speech capture the entire framework for talks as had been agreed upon with the emissaries he sent to us. This includes leaving out key issues on the cost of living and electoral justice, which are of utmost importance to us and the people of Kenya. Upinzani pia unalaumu serikali kwa kuanzisha mjadala huo bungeni bila ya kuhusishwa kwa wanachama wake. We have instructed the chairperson of our team, Senior Counsel Otiendo Molo, to formally invite the Kenya Kwanza team for a meeting to set the ground rules for the talks. Raila na kikosi chake sasa wameibua hoja ya kutokuwa na imani na mazungumzo ndani ya bunge. We remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful and bipartisan in conception and execution. Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process, and particularly not the one proposed in the motion by Kenya Kwanza. Iwapo juhudi zao hazitafua dafu, mrengo wa upinzani umekariri utarejelea maandamano pindi tu mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan utakapokamilika. The coalition shall resume its weekly protests at the end of Ramadan, and further communication in this regard will follow. Je, hatma ya mvutano huu ni ipi? Henry Tende, Lookuptv. Naam, tukisonga mbele ni kwamba Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ameomba uongozi wa pande zote mbili kuafikiana kuhusiana na jinsi wataendesha mazungumzo ya mkataba wa Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga. Haya yanajiri huku Azimio wakiendelea kushikilia kuwa bado serikali haitaki kuwa na mazungumzo na wao. I shall be reaching out and writing to the minority leadership, and hopefully maybe with both here and in the Senate, for us to have a forum. Honorable Speaker, and I would beg that your office as chairperson of the Parliamentary Service Commission does facilitate, so that we have a forum for talks before the talks. As my good friend, the Honorable Opio, and I likes to taunt me about talks before the talks. And I agree with him because, as you have mentioned, such a motion, Honorable Speaker, can only come to establish this committee if we are agreed on the terms of reference and what the committee is going to look into. We still have a lot of ground to cover, because as we speak, there seems not to be an agreement or concurrence on the nature of these talks. As far as the coalition that I lead is concerned, these talks
can only be extra-parliamentary. Two, as I've said time and again, before any motion can be brought before this House to set up or to set off this process of bipartisan engagement, there have to be talks about the talks. And I'm happy that my friend, the Honorable Kuu Naye Lamech, has acceded to that. Mr. Speaker, the reason why we need talks about the talks is that first and foremost, that bipartisan committee must have clear terms of reference, must have clear mandate. Secondly, it must have clear time frame within which to accomplish its task. But more importantly, it must have clear mechanisms. Clear mechanisms have to be established for implementing whatever resolutions that committee may come up with. So that is the essence of talks about the talks. And those talks have to be as inclusive as possible, as I've always said. And therefore, without preempting anything else, our position is that we are ready and willing to engage in these talks, as long as they are as inclusive as possible and they are not confined. Naam, kamati ya bunge kuhusu fedha imedai kuwepo kwa uwezekano wa uporaji wa pesa za umma zilizotengwa kwa ajili ya ruzuku ya mbolea. Akizungumza katika makao ya bunge, mwenyekiti wa kamati hiyo John Mbadi amemtaka mkaguzi mkuu wa serikali Nancy Gathungu kutoa ripoti kubaini kuhusu sakata hiyo. Kamati hiyo imesema kuwa iwapo ufisadi huo hautakabiliwa, huenda kima chote cha shilingi bilioni 15 kikaporwa. We will not close our eyes to emerging cases of possible corruption. There is a latest report that the money that this parliament voted in the supplementary budget for the acquisition of fertilizers, subsidized fertilizer, that there's a possibility of embezzlement, there's a possibility of fraudulent activities having taken place in the process of acquisition or procurement of the same. There is even there are chances that probably there is money laundering, that there could be illicit money transfers. A lot of issues are coming out in the open about this matter. We ask the Office of the Auditor General to do special audits on this, the supplementary budget appropriation of 15 million, which was given, a billion, sorry, thank you, Honorable Mugo, the 15 billion that Parliament granted the Ministry of Agriculture. Na kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mbali mtazamaji. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world, a place to build your skill and see the world in a different perspective. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future.
We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand our business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth royal fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Are you looking for a renowned institution of academic and professional excellence to kickstart your career? Then join KIPS Technical College, a top NEC, CASNEP, NITA, HRMPEB and KISIM examination center in Kenya, fully accredited by TVET Authority. We offer high-quality hands-on training in engineering, hospitality, tourism, journalism, ICT, business, accounting, hairdressing and beauty, health sciences, community development and foreign languages, and have placed over 26,000 graduates in employment since 1994. Admission for April intake is ongoing. Call 0720813113 or visit any of our 6 campuses located within Nairobi. KIPS Technical College, your sure path to success. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa, ikiwa taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookuptv. Usisahau kwamba matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookuptv, na kwenye Twitter tunapatikana @Lookuptv. Ujumbe wako utakuwa ni muhimu sana katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Kizaazaa kilitokea wakati wa mkutano maalum uliofanyika leo kwa ajili ya kuzindua ripoti ya ukaguzi wa chama cha ushirika cha wakulima wa kahawa wa Murui. Gavana Cecilia Mbarire alihudhuria mkutano huo. Hakuweza kudhibiti hali hiyo wakati makundi mawili yanayopingana yalipokabiliana mbele yake. Hebu na tupate taarifa hiyo. Mkutano maalum ulioitishwa kwa ajili ya kuzindua ripoti ya ukaguzi wa chama cha ushirika cha wakulima wa kahawa wa Murire uliharibiwa na kizaazaa huko Embu. Gavana Cecilia Mbarire aliyehudhuria mkutano huo alishindwa kudhibiti hali hiyo wakati makundi mawili yalipogombana mbele yake. Baada ya ripoti kutolewa na kuonyesha mkono wa lawama kwa kamati ya chama cha ushirika kwa utendaji mbaya na udikteta katika uendeshaji wa masuala ya chama, wakulima waligawanyika katika makundi mawili. Kundi moja lilishinikiza kusimamishwa kwa kamati hiyo inayoongozwa na mwenyekiti, wakati kundi lingine lilikuwa linaunga mkono uongozi uliopo. Na goti cooperative ikae watho wayo. Na nginya kwe watho uria urugamirite kuma national level, the Cooperatives Act. Na tondu timu mithomu ndingirugama bakuga ngang'anie no kuthio ingekare. Ikiwa umekaa hapo ili ulete vurugu, tunakujua mpaka kwako. Usijaribu kujaribu serikali. Serikali inakupea birth certificate unapozaliwa, na wakati umeenda kwa baba, serikali pia inapeana certificate.
Baada ya kushindwa kudhibiti hali ya kizaazaa, Gavana Mbarire alilazimika kujiondoa kutoka kwenye mkutano na kamati ya kiufundi ya kaunti kwa ajili ya kujadili njia ya kuendelea. Juhudi za kupitisha kura ya kutokuwa na imani na uongozi wa chama cha ushirika zilishindikana baada ya wanaunga mkono kushindwa kupata theluthi 2 ya kura inayotakiwa kisheria. Mkutano wa leo ule ambao umesimamiwa na gavana, members wamekubali kukaa chonjo, wakasikia kila kitu, lakini kuna mahali ambao members hawakuridhika wakati inasemekana wapange laini ili waweze kukubali chama ile ambao wamesema hawana confidence naye itoke. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Manyata walikuwa na wakati mgumu kudumisha usalama kati ya makundi mawili yaliyopigana. Chama cha kahawa kimekuwa kikikumbwa na migogoro kwa muda na baadhi ya wakulima wakilaumu kamati kwa kuhudumu nje ya kipindi chao cha uongozi. David Alex, runinga ya Lookup. Na asante sana kwa taarifa hiyo kutoka sehemu hiyo ya Murwe, ambapo wakulima wanaendelea kupigana ili waweze kupata haki yao. Na kwenye taarifa zaidi ni kwamba katika kaunti ya Kisii makanisa kadhaa yameripoti kwamba vifaa vya dhamana ya $800,000 na watu wasiojulikana vimeweza kuibwa na kupeleka tatizo hilo ama shughuli za ibada kuweza kukwama. Innocent Ogara anatuletea taarifa hiyo. Ni biashara haramu ambayo imedaiwa kutekelezwa kwa muda sasa miongoni mwa makanisa tofauti kaunti ya Kisii, huku kanisa la SDA Nyamache watu wasiojulikana waliiba vifaa vya muziki kutoka kwa maeneo ya ibada. Akizungumza katika kanisa hilo eneo bunge la Bobasi, mkurugenzi wa zamani wa Neema Samuel Nyangeso alilaani wizi huo akidai kuwa ni njama ya biashara haramu ambapo vifaa vilivyoibwa vilikodishwa kwa watu. Waizi waliweza kuja wakafunja kanisa la Bwana na wakachukua bidhaa ambao vinachukua takriban shilingi 1,800 ambao zinatumika kuhubiri neno la Bwana. Jambo hili ni kama limeenea sana katika kaunti zetu zote mbili. Ikiwa kaunti ya Nyamira, ikiwa kaunti ya Kisii, makanisa yamewahi kuvamiwa sana na vitu vingi ambao ni vyombo mbalimbali hasa electronics zimewahi kuibiwa. Nataka nichukue nafasi hii ukasifu wale ambao wameingia katika biashara hizo. Hasa hizi biashara zimeanza ambapo watu wanakuja kuhaya hizi public address na vitu zingine, ndio imelefanya biashara hii kuwa. Na nataka kuuliza wale wanao wamejiunga katika biashara hizi wawe macho sana, kwa sababu sasa hivi tunataka kuuliza serikali ianze kuchunguza kati ya vyombo hivi vingine ambao watu wako nao vya kibinafsi, iende ikawa some of these instruments ndio zimekuja kutolewa kutoka makanisa wanaenda wanauziwa. Kulingana na Nyangeso ni makosa kuiba mali takatifu, na hivyo basi ametoa onyo kuwa inapaswa wahalifu watubu, kwani huenda watajinyakulia laana. Aidha, aliuomba uongozi wa taifa na ngazi ya chini kufanya uchunguzi wa kina kwa watu wanaofanya biashara ya vifaa vya aina hiyo kwa lengo la kubaini vilivyoibiwa. Kwa hivyo tunasema wale ambao waliiba vitu hizi ambazo leo tumechangia hapa waweze kurudisha ili waweze kupata amani. Hawatapata amani katika kazi ambao wamefanya ikiwa watarudisha vyombo vya Mungu ambao viliombewa na vikaweza kuwekwa katika mikononi ya Bwana vihubiri Injili. Innocent Ogaro, runinga Lookup. Na timu ya soka ya Fagaria People imetoa ubingwa wa mashindano ya wachezaji 6 kila upande katika mashindano ya kulea vipaji ya vya mchezo huo yaliyoandaliwa katika uga wa kijamii wa pale katika mji wa Nakuru. Timu hiyo ilitunukiwa kima cha shilingi 100,000 huku timu ya Eva Stars wakinyakua shilingi 100,000 kwa kumaliza katika nafasi ya pili katika mashindano hayo yaliyodhaminiwa na kampuni ya uwekezaji ya Bet Power.
We had a total of 430 teams registering, and 120 teams got to participate overall in this tournament. First and foremost, I want to appreciate and congratulate Bet Power for this initiative. It has really impacted discipline in our youth and the whole community, entire community. This is going to minimize the crime scenes we have been having in Nakuru County and maybe in the entire country. Most of the challenges, you see, these grassroots teams, most of them, they are community-based clubs. They don't have sponsors, they sponsor themselves. Today, you can see Bet Power has awarded them some uniform, bibs, balls, and cash. This will be a great boost for Nakuru football and maybe the entire country. Naam, tukisonga mbele ni kwamba timu za Sons of Anarchy na timu Hookies kutoka Eldoret zimefuzu katika fainali ya kitaifa ya mashindano ya kutoa ubingwa wa mpira wa mikono yanayodhaminiwa na kampuni ya Red Bull. Felix Solana ametuandalia taarifa hiyo. Awamu ya mji wa Eldoret kuandaa mashindano ya kufuzu katika mashindano ya kitaifa ya mpira wa kikapu kwa wachezaji watatu kila upande yamekamilika. Timu mbili zimefuzu katika mashindano ya kitaifa katika awamu hiyo. Timu ya Sons of Anarchy imefuzu kwa upande wa wanaume, huku timu ya Hookies ikinyakua tiketi ya kushiriki kwa upande wa kike. Fell short of the finals last edition. My team, we've been training like 3 days a week, playing different teams from our region. Having emerged victorious, we decided to challenge ourselves with this region. And God willing, or His faithful has been with us, we've won this edition. We're looking forward to playing in Nairobi. I can't say we have already prepared. Now that we know that we're the winner, we want to go and train hard and just compose ourselves, because we know there it won't be easy, it will be tough. Jumla ya timu 21 zilishiriki mashindano yaliyoandaliwa katika klabu ya michezo mjini Eldoret. Aidha, timu hizo mbili zitachuana na timu kutoka kaunti zingine kutafuta nafasi kushiriki kombe la dunia mjini Belgrade nchini Serbia. The game has been improving because of what they're doing. This year we started in Mombasa. Today we are we're in Eldoret, and we're getting more fans. Like today we had 14 men's team, and we had women were 7. So that's quite commendable, being the first time in Eldoret. And with those kind of fans, players who play in our local league manage to participate. Others who don't play the normal league also got a chance to participate, and the games were really nice. Felix Solana, Lookuptv, michezo. Mtazamaji, kufikia hapo tumefika tamati mwa taarifa kutoka hapa Lookuptv. Saa 3 kamili kuna taarifa zaidi.